які є у нас в Норвегії, стосовно сімей мігрантів та біженців, які були роз'єднані і потім з'єдналися. So I will present some of these, some of the research and some of the experience that we have on this, and then I will invite you to discuss these things between yourselves in breakout groups. Я поділюсь з вами тим досвідом, інформацією та дослідженнями, які є у нас, і потім запропоную вам поділитись своїм досвідом в маленьких групах. And then you may also have an opinion about whether you think this approach could be useful, for instance, to you, or be useful for helpers who are working with families experiencing separation and reunion. І хотілося від вас почути зворотній зв'язок, чи було вам це корисно, цікаво, можливо, як в вашій власній ситуації, так і як хелперам, які допомагають таким людям. I will start by sharing some of these experiences with you, and I will also give you a very short but important story. Я поділюсь з вами тим досвідом, що є, і таку коротеньку, але важливу історію. We will have a break, and then we will have the discussion in the groups, and a possibility also for you to give some feedback to each other and to my presentation. Як ми будемо працювати? Спочатку буде трошки матеріалу, потім робота в маленьких групах, потім перерва і продовжимо з питаннями та відповідями. So I will start using some of these slides, and Yuri will translate as I walk you through this. Я почну з цих слайдів, а Юрій поперекладає в той час, як будемо йти. And as I said, this is based very much on many years' work meeting with families that have experienced separation and then reunion. Як я вже казала, ця робота, ця інформація, вона ґрунтується на тому досвіді, що є у нас, тих сім'ях біженців, що мали досвід роз'єднання і потім з'єднання. Of course, in Ukraine at the moment, there are thousands of families that have been torn apart and forcefully separated. В Україні зараз тисячі родин, які є розірваними і насильно розірвані. You know more than I do, and much better than I do, that mothers with children have left Ukraine and come to other countries. Husbands and fathers will often remain at home, and some of these husbands will not even be allowed to leave the country if they so had wish because of reasons of the war. Ну, мабуть, краще, ніж я, знаєте про те, що зараз багато з матерів були вимушені покинути країну, жити в інших країнах разом з дітьми в той час, як їх чоловіки залишились в своїй країні і не можуть її покинути. And as I also understand that many families are also separated within the country itself, that's the family members or mothers and children may have gone to a transit camp or to a center, whereas the father even has to go to war or remains at home. And some of them have left the country, and some have even returned from exile and may be reunited in Ukraine as we speak. Багато сімей вони були роз'єднані як в своїй країні, так і мали поїхати в інші країни. Дехто з цих членів родин вони залишились там в тяжких умовах. Діти та жінки часом могли бути роз'єднані.
Нора? But because why are people separated? Why are families separated? And of course, this, you know this very well, but I just want to summarize because we're also making some references to other countries, other situations where people are being separated. Чому роз'єднуються родини? Чому так стається? Що стається? Як це відбувається в воєнні часи і в конфліктах? They may be, families are separated because of war and conflict. They are separated because of, they have to be evacuated. People are arrested and detained, even tortured. Also, some people lose each other on the way to a new and a safe haven. We know how terrible these boat rides in the middle, in the Mediterranean have been. People lose each other, they lose track of each other. And also sometimes difficult life situations have forced people to live apart. Тобто, чому так відбувається? Інколи це відбувається під час евакуації, інколи буває, що когось з членів родини затримують, а сім'я їде далі. Інколи люди втрачають один одного протягом періоду, коли вони мають бігти. Ну і взагалі тяжкі життєві ситуації, які відбуваються протягом таких періодів, коли люди вимушені жити окремо. And for instance, some of the family separations are very difficult and complicated, and in particular, if one or two family members have gone to war and the family is separated for those reasons. And I just included one slide from the US military referring to more than 2 million American service members have been deployed worldwide since 9/11, 2001. And many of them, almost 1 million, have been deployed more than once. Інколи буває, що тільки один чи двоє член родини, вони мають йти і воювати. І це тяжкі часи. І хотіла з вами поділитися одним із слайдів, який розповідає про солдатів Сполучених Штатів Америки, де з 2001 року більш ніж 2 мільйони американських солдатів, вони вимушені були брати участь в операціях по всьому світу. And of course, when these soldiers go to other places, they leave their family behind in the US, so that they are living in peace in the US, and it is one family member or even two family members sometimes that go to somewhere else to fight, and then they return to a family that have lived a regular life since the person left. І відбувається так, що один чи два члени родини, вони вимушені покинути свою родину в той час, як сім'я залишається і живе своє звичайне життя. But the point here of interest is that the US military has put a lot of efforts in trying to support families when they are reunited after such deployment, which means after one or two have been to war somewhere else and then return home. But they see very clearly that if you have gone once, there's a lot to be repaired. If they have gone 2 times, it's extremely complicated. If they have been 3 times for a long period of time, it affects both the individual and family members very, very severely, and is serious. І хоч правительство Сполучених Штатів, воно опікується цими питаннями, вкладає багато часу і зусиль на те, щоб якось потрапити в цьому питанню. Проте, якщо це відбулося одного разу, тобто хтось поїхав і приймає участь у військових діях, то можливо тим чи іншим чином налагодити стосунки в сім'ї, в родині після цього. Якщо це відбувається
в 2 рази, це вже складніше. Але якщо це відбувається втретє, то відновити стосунки буває майже неможливо. But I assume that for a country which is in ongoing war and members of the families have to go to war, there is little possibility of the military to support the families while the war is going on. Але я думаю, що зараз в Україні ситуація є такою, що коли хтось іде і бере участь в військових діях, то він вже не має такої можливості підтримувати свою сім'ю і якимось чином впливати на те, що відбувається. And many of you may unfortunately be in that situation that your loved ones are out in the war while you are yourself living in the context of war or outside the country. І, можливо, багато хто з вас зараз якраз є в такій ситуації, коли хтось із близьких членів родини бере участь у військових діях, інші члени родини виїхали чи перебувають за кордоном. And the question is, of course, who can support you in this situation? І, звісно, питання полягає в тому, хто зараз може вам надати допомогу в цій ситуації. And what do we know from other places about the hazards and the stressors when a soldier comes back to the family and they try to reunite in a more normal way? І що ми знаємо стосовно того, що відбувається після того, як людина повертається з фронту, які загрози можна очікувати? And of course, countries such as Israel that has been living in a very militarized, warlike situation for a long time. І, звісно, такі країни, як Ізраїль, які живуть постійно в військових діях, They have also done some research on what happens when the soldier comes back to the family, if how he or she develops mental health issues when returning. І, звісно, вони приділяють багато часу дослідженням того, що відбувається, коли солдат повертається з військових дій, і які проблеми, включно з проблемами ментального здоров'я, впливають на те, що відбувається в родині. Because the question is, of course, is the family that the soldier returns to, are they willing to hear what has happened? Is the soldier willing to share what has happened? Is there anyone that can help the family speak together about these things when they return? Тобто питання полягає в тому, чи людина, яка повернулась, чи буде вона розповідати про те, що відбулося з нею протягом цього часу, чи буде члени родини розповідати, ділитися з солдатом тим, що з ними відбулося протягом цього часу, і чи є якась третя сторона, яка б могла допомогти їм вибудувати цей діалог. For instance, is the family able to accept that the person spends a lot of time on, for instance, terrible and painful experiences? They may have strong reactions. Some of them may become very angry when they return. Some of them do not sleep. They do not eat. They may have nightmares. How does the family tackle one family member with very strong nightly nightmares? All of these questions are very important questions. Тобто людина, яка повертається назад з жахливим досвідом, і як родина може справитися, обробити цей досвід, витримати його, коли там можуть бути різні психічні реакції, там підвищений рівень агресії, ночні кошмари, таке інше. Тобто багато того, з чим до того родина не стикалася. So all of these experiences became very important for us in Norway when we had a little team developing approaches to families that have been reunited, either in exile or at home, but reunited after a long time apart for different reasons.
І у нас в Норвегії є маленька команда, яка якраз займається тими питаннями возз'єднання сім'ї і тими проблемами, які виникають в родині під час возз'єднання. Being a soldier is just one of the ways in which families are separated. Тобто воєнні дії і коли хтось стає солдатом, це лише один з варіантів того, чому роз'єднуються сім'ї. Because it is a very strong principle that families should be kept together. And we know that forced displacement unfortunately often leads to separation. Ну, загальновідомий принцип, що родина має бути разом, і різні причини можуть бути, коли сім'ї роз'єднуються. Одна з таких причин – це вимушене переселення, яке дуже часто приводить до розділення членів родини. So because there is a risk of falling or coming apart during displacement, UNHCR, which is the High Commissioner for Refugees in the United Nations system, has as a very strong priority to try to find family members to bring them together again as soon as possible in the context of displacement and refugee situation. І саме тому одне з агентств Об'єднаних Націй, United Nations комітет з прав людини, вона приділяє дуже багато уваги, робить це пріоритетним питанням об'єднання родин під час вимушеного переселення. And also you may have heard the stories from World War II where often children were evacuated alone. That happened both in Finland and it happened in London. Because of the London Blitz, children were taken out of their families and taken to somewhere else where they could be physically and materially safe. І, можливо, ви чули багато історій з Другої світової війни, коли діти були евакуйовані самостійно, без батьків. Це відбувалося в Фінляндії, це відбувалося в Лондоні. But this was not a very successful initiative. Those children who were evacuated alone often had very serious problems afterwards. І цей досвід евакуації дітей без батьків, він був дуже негативним. І ті діти потім мали дуже багато проблем з ментальним здоров'ям. So today, international organizations are very clear that they do not evacuate children alone. If people need to be evacuated, children must be evacuated together with one or two parents. І зараз, враховуючи цей досвід, міжнародні організації дуже багато уваги приділяють тому, щоб діти, якщо така ситуація стається, то щоб дітей не евакуювали самостійно, без батьків, але лише з ними. So maintaining the integrity of families should be a cornerstone of policies to protect children in war zone. This is said by a colleague from Australia who has been working a lot with families in war zone for many years. І один з наших колег з ЧЛВ, він сказав, що підтримання інтегрованості сімей має бути наріжним камнем політик в захисті дітей під час військових конфліктів. And one philosopher an old one from 1869, he has said these words which I think are very good for us to remind ourselves of. Sometimes only one person has to be missing for the whole world to feel desolated. Because just having one member of the family disappearing, it changes the whole situation. The world feels desolated. І один з філософів минулого, який жив в ті часи, які ви бачите на слайді, він сказав, що інколи, коли лише однієї
когось одного з членів родини немає, то весь світ почувається ізольованим. So this Це just про родину. so this just underlines strongly the need to find people who are missing, the need for families to be reunited. Ну, це ще раз підкреслює необхідність возз'єднання сімей, важливість цього. So forced family separation is considered a very serious event. Тобто питання роз'єднаності сім'ї є дуже важливим. Periods with separation are often burdensome, stressful, and may be experienced as a serious crisis. Часи, коли сім'я роз'єднана, вони можуть переживатися як дуже серйозний кризис. Forced separation in the family may often change the parent's ability, or the parent who is left, ability to create a safe environment for their children. Це може стати результатом того, що батьки не зможуть створювати таке безпечне середовище для своїх дітей. Attempts to reunify may seem very problematic. Сама можливість возз'єднання може бути такою майже неможливою. And the reunification itself may be both a dream, but it can also be a nightmare. І питання возз'єднання сім'ї, родини може стати як мечтою, так і кошмаром. Because what have people often experienced while fleeing because of the war? Що вони переживають, коли біжать від війни? And when the families are apart, they may also experience very different things, but still it's always stressful things. Члени родини, вони можуть переживати різні стани, але це майже завжди дуже великий стресовий стан. They may have been exposed to different forms of traumatizing events prior to leaving or to fleeing. Ще до того, як вони залишать свої місця проживання, там можуть виникати різні травмуючі події. They may have been exposed to war violations and instability and threats. Вони можуть піддаватись військовому насильству та іншим загрозам. Even loss of family members or loss of care providers. All of a sudden, the family is without the care provider. Вони можуть загубити, чи хтось може загинути з членів їхньої родини, які до того заботився про сім'ю. Detention and torture may be something. Можливо, когось затримали, чи хтось був підданий тортурам. Active participation in war, as we have spoken about already. Про що ми вже казали, це безпосередня участь в військових діях когось із членів родини. Or being witness to violence against others. Або хтось може стати свідком насилля над іншими. And of course, in a war situation, one can be exposed to a mix of all of these things, and family members may be exposed to different losses and different experiences. Тобто, чи одна з цих подій, чи всі вони разом можуть стати досвідом будь-кого з членів родини. And of course, during flight itself, and I will shorten this down a bit, there may also be a lot of dangers involved. People are not trusting those people or trying to help or to follow them to a safe haven. І під час евакуації, коли родина міняє місце проживання, вони стикаються ще з досвідом, може, недовіри, перебуваючи в нової для себе ситуації, до приймаючої сторони. Often living standards may be way beyond what is usually standards. So many people may be living for quite a while in reception centers or transit centers, which are very different from what they're used to.
І самі умови перебування чи проживання, вони можуть дуже сильно відрізнятися від того, до чого люди звикли. Це можуть бути там Less табори якісь чи якісь шелтери перебування, временного перебування. And often loss of a lack of activity and meaningful work or activities to do. Чи потеря їх звичайного стилю життя чи роботи, до якої вони звикли. And naturally, the absence of a family member is a constant ongoing stress to all people, whether they are flying outside of the country or whether they are dislocated or displaced inside the country. І незалежно від того, чи це переміщення всередині своєї країни на інше місце перебування, чи це переміщення в іншу країну, це завжди стресова ситуація. And many places we know that people are living under very dire conditions. These pictures are not from the Ukraine period. These are from the Balkan conflict, but still we're talking about situations where living conditions may be quite bad. Ці фото, вони не з часів не української війни, а під час війни на Балканах, але вони демонструють ті умови жахливі, в яких перебувають люди, які міняють місце перебування. We know that in all psychology, we know that social support and human contact is the main band-aid, the main support that we need when we have been exposed to stressful events. Ми знаємо, що коли людина перебуває в стресовому середовищі, найважливим для неї є соціальна підтримка та емпатія. The most important psychological first aid is not done by professionals necessarily. Підтримка може бути надана не обов'язково професіоналами. The main support is often given by family members or the social network itself. Ця підтримка може бути надана просто членам родини чи близькою людиною з нашої соціальної сітки. So we see that the first element or the first aspect that we're asking for when people have been exposed to crisis or to threats is social support and human direct aid from a person you believe in or from a person you can trust. В стресовій ситуації те, що може допомогти, це просто підтримка близької людини чи людини, якій ми довіряємо. That's why it may be so important also to try to support families to support themselves, because family support is the most important thing we can have. І в таких ситуаціях можливо підтримати родину для того, щоб родина могла підтримати інших членів родини, є найбільш вагомим внеском. So this only underlines this point that social support is among the most important resource we have in difficult situations. Тобто соціальна підтримка – це один з таких важливих ресурсів, який допомагає в кризових ситуаціях. And that mobilizing social support in stressful and dangerous situations may contribute to reducing problems. І саме тому вклад в соціальну підтримку може бути дуже ефективним з точки зору профілактики майбутніх кризисів. And I'm sure that most of you already have a lot of examples where you both have provided support to others and where you have received from others in situations where you feel that you may be helpless, you may be very stressed, you may feel that your level of anxiety is very high. Я думаю, що у вас у самих є багато прикладів того, як або ви надавали підтримку, перебуваючи в стресовій ситуації, або отримували таку підтримку від інших, і як це вам допомагало. So our social network is very important to our mental health.
And it seems, as I said, that mobilizing social support is among the most health-promoting factors we know about. Тобто соціальна підтримка – це один з таких найважливіших і мощніших факторів, чинників, які допомагають нам справлятися з кризовими ситуаціями. So that's why also we think it's so important to support families to find a way to reunite after stressful events have kept them apart. І, please once again, I missed. That is also why we put so much weight on finding ways to reunite families that have lost each other. І ось чому ми вкладаємо так багато зусиль в підтримку возз'єднання сімей, які були роз'єднані до того. And also to find a way to assist them to support and help each other. І також вкладаємо зусилля в те, щоб допомогти їм підтримати один одного. But we must also be willing to speak openly and directly about the many challenges involved, both in separation and in reunification of families. Проте дуже важливо чесно, відкрито говорити про ті проблеми, які виникають як під час роз'єднання сімей, так і під час возз'єднання сімей. Because as I have mentioned already, and as you unfortunately know so much or too well, тому що, як я вже казала, і як, можливо, ви вже переконались на своєму досвіді, when the family members are under stress and have been under stress, often very difficult forms of stress, коли хтось із членів родини переживає дуже важкий стрес, it's not only to put the family back together and say, oh, they are living happily all their lives. Це не питання того, що ось нарешті вони воз'єднались і зараз можуть почати жити своє щасливе життя. We must also find ways to support the families, and the family members themselves must be aware of the many difficulties and the differences that may have taken place while separated. Важливо, щоб самі члени родини розуміли, що сталося, які зміни і що їх очікує попереду в цій ситуації. You are aware, of course, that the RCRC, the International Committee of Red Cross, is one of the most important institutions to try to find and reunite people after war and conflict. They have been working for, yeah. Ви знаєте, що Червоний Хрест – це одна з міжнародних інституцій, яка пікується питаннями возз'єднання родин. And of course, what they do is to track lost people and try to find them and reunite them after war. Чим вони займаються? Вони намагаються відслідковувати тих людей, що зникли чи були потеряні якимось чином, і повернути їх в родини. And one person I spoke to in the RCRC, he said that we often work for years to try to find people and bring them back together. This is our main goal, but we are more and more understanding that this may be only the beginning. І один з представників цієї організації, з яким я розмовляла, він сказав, що дуже часто ми роками намагаємося знайти людину і повернути її в сім'ю. Це є одною з наших основних цілей. Проте ми все більше і більше стаємо свідомими того, що це лише тільки початок. It's not only to open the doors and open the arms and say, here you are, everything is fine. Often it takes some work to try to find back into the rhythm of the family life. Тобто це не просто, що всі розкрили руки, обійнялися і зажили щасливим життям, але про те, як ще інтегруватись цій людині в життя своєї сім'ї. Because family also reunification, coming together again as a family, may be a potential crisis also.
От саме це питання, повернення такої людини в сім'ю, воно може спричинитись потенційний кризис в родині. It may follow after periods of waiting and disappointments, hope and fear. Е, то Did you want to, yeah. я But вам please, if there's something you would like to ask me about immediately, if you have some reactions, please, I am to be interrupted too. Хочу звернути вашу увагу, що якщо у вас є по ходу моєї презентації виникають якісь запитання, чи ви хочете перебити там, прокоментувати, робіть це. Should they write in the chat or just raise hands? What is Raise the best hands, I way? think, perhaps best. Можна просто там підняти руку і показати, що у вас є питання. Because as I And- said, yeah, And Nora, I missed the last one because there Yes. was noise. so a family reunification, although this is what we want family to be together again, it can also be regarded as a potential crisis. Mm-hmm. Yes, I translated this and the next. And then because it follows often after long periods of waiting, disappointments, hope and fear. Це тому, що цей період він продовжується після періоду довгого очікування, розчарувань, надій, страху. A lot may have happened during the period people have been apart. Багато чого відбулося за той час, коли члени родини були роз'єднані. There may be very great expectations. Everything will be fine as long as we're together again. Можливо, у всіх були очікування, що нарешті все буде так, як і було раніше, після того, як ми возз'єднаємось. There may be some possible secrets that you don't want to reveal. It may be both what you have been exposed to, but perhaps also choices you may have taken while separated. Можливо, у членів родини з'явились якісь секрети, як в плані того, що їм довелося пережити під час роз'єднання, так і відносно тих виборів, які вони зробили. And reunification is different in different families because it may be a big family with small children or an adult family. I mean, all families are different. And of course, the process will be a bit different depending on where in the life you are as family. І ці процеси можуть відрізнятися в різних сім'ях. Це можуть бути родини з маленькими дітьми або з великими дітьми. Тобто немає якогось одного загального процесу однакового для всіх. I want to give you one little case story that I worked with many years ago as a psychologist. Хотіла з вами поділитися однією з історією, з якою я працювала як психолог багато років тому. The husband, it was a family from the Middle East. Чоловік це був представник Середнього Востоку. He had been in war and in prison because of opposition and had to leave the country and went to Norway. Він брав участь у військових діях, потім його посадили в тюрму, він був членом опозиції, і після того переїхав до нас в Норвегію. But wife and child were left in the home country. Його дружина та дитина, вони залишились в країні. And they were working very hard to be reunited, but nothing worked. She never had the permission to come. Вони дуже багато зусиль доклали для того, щоб теж виїхати з країни до свого чоловіка, але нічого не спрацювало. Sometimes these rules are very strict. Інколи бюрократичні правила, вони дуже такі строгі.
he got more and more depressed. He came to see me. He was crying. He was writing letters. He was calling his wife. He was doing all he could to try to get them here. Чоловік став депресувати, він писав листи, приходив до мене, розповідав, ну, робив всі зусилля для того, щоб змінити ситуацію. And she got more and more angry and more ill because she thought that he didn't do anything to get her here. She was very disappointed and very angry with him. Жінка, вона була дуже розчарована і зла, тому що вважала, що чоловік її покинув, нічого не робить для того, щоб сім'я возз'єдналась. And the child was also showing symptoms of not being well. І дитина також показувала всі признаки того, що щось відбувається недобре. So then this went on for a long time. Then finally we found a way of proving that they were a family and she was allowed to come to Norway. Це продовжувалось дуже довгий час, аж доки вони не змогли доказати, що є членом однієї родини, і їй дозволили приїхати в Норвегію. And despite they were in one way very happy that they were finally getting together again. І з одного боку вони були дуже щасливі тим, що нарешті возз'єдналися. He felt that it would be very problematic, so he wanted me to speak to all of them together. Чоловік проте вважав, що все це буде дуже проблематично і хотів, щоб я поговорила з ними, з усіма. Because they had waited, they lost faith in each other, especially she lost faith in him. Тому що вони чекали дуже-дуже довго. Дружина вже перестала вірити своєму чоловіку. So then when she came, we had one joint or couple of joint conversations where we spoke about everything that had happened. She was able to talk about how angry she had been, and he was... Тобто, коли дружина прийшла, відбулася перша зустріч, ми змогли поговорити про те, що відбулося у кожного з них. Вона розказала про свій досвід, а чоловік про свій. And I also had to prove to her that he had been very depressed and very sad because they never came. І я мала надати їй докази того, що було з її чоловіком в його депресії і його очікування. It was not that he had neglected them at all. Це було зовсім не про те, що він не дбав про свою дружину і зневажав на те, що було з ними. So after these conversations, she said that this was the most important conversation she had had because she felt that she could now understand the situation. І дружина сказала, що це було одне з найважливіших для неї діалогів, тому що вона змогла зрозуміти, що відбувалось. And shortly after, I got a letter that they were expecting a new child. І вскорі після того я отримала листа про те, що вони очікували вже другу дитину. But personally, I do not think that had happened if we had not worked on this together to try to find a way that they could find each other again. Але я думаю, що все не було б так просто, якби цієї розмови не відбулося, і що вони б змогли знайти стежку один до одного знову. Yeah, and this inspired us very much to make this project to try to support families that are being reunited again. І це стало причиною того, що ми вирішили розробити цілий проект по возз'єднанню родин. And I'm sure that many of you who are listening now are in fact separated from one or more family members. І я думаю, що багато з вас, ті, хто тут зараз, можливо, має такий досвід роз'єднання родин. And I'm quite sure that if you were asked, you would probably say that the most important help I can have is to try to find each other. It is, for instance, to be supported in this process.
It is, for instance, to have help to have communication means, to keep in touch while separated. All of these different aspects are probably very important for you as we speak. І я думаю, що ті моменти, які відбуваються в такий час, це що потрібно. Це потрібна допомога в тому, щоб знайти один одного, допомога з тим, як консультувати з різними структурами, як посольство та таке інше, розуміння того, що відбувається в процесі возз'єднання родин, і також доступ до комунікації в нових країнах. And I Знову технічні питання. Нора пропала. if the internet exists, of course, and if there's electricity, which is also always a challenge. Nora, you're here again? Yes. Yeah. We missed you because you was frozen. Was I frozen? I'm sorry. Yes. I say that keeping in touch, and I usually say that in these places where people are either as refugees or internally displaced, that the most important thing is access to internet so they can keep contact with the rest of the family, if internet is available, of course, and if there is electricity. Питання комунікації і доступу до інтернету є одним з таких нагальних питань, коли людина попадає в умови, тобто перебуває в країні як біженець або внутрішньо чи зовнішньо переміщена особа. So what I will do now is to try to describe how we speak to families, what kind of conversations we have with families who are reunited after having. І про що я хотів зараз поговорити, це про досвід організації діалогів членів родини, які знаходяться в процесі возз'єднання. So this project that I'm working on describes a set of conversations with family that have been apart and are then and are separated, and then who are trying to come together again. And this help can be given by whoever, social worker or any other person who is supportive in their lives. Проект, який допомагає родинам, які возз'єднуються, він скерований на те, щоб та особа, будь це соціальний працівник або хтось ще, хто опікується членами сім'ї, він допомагав їм в цьому процесі через діалог. Через організацію діалогу. So we call them family unification conversations. Ми називаємо це діалогом для возз'єднання родин. Can you hear me now? Yes. Usually do is we try to have the family together for 3 or 4 different conversations, one conversation at the time. And then the first conversation is or even preparing the first conversation may be important to try to explore their expectation, prepare for possible challenges, speak to people ahead of time, as I am doing now with you, before they actually are together. Тобто ці діалоги, вони зазвичай займають 3 або 4 зустрічі, і певним чином перша зустріч готується для того, розмовляють з членами цих родин для того, щоб, взагалі, таку сформувати адженду для них. So from the first conversation, then after people have been reunited, we will often ask, we will explain why we are doing these conversations, telling the families that sometimes even when the dream comes true, it may be a challenge for all of them.
І протягом першої зустрічі ми розказуємо про те, які проблеми можуть виникнути в процесі возз'єднання родини, що їх може очікувати. We often, for instance, clarify whether there are special topics that the family wants to talk about or topics they do not want to talk about. Ми зазвичай задаємо питання їм, чи є якісь теми, про які вони б хотіли поговорити, чи є якісь теми, які вони не хотіли б підіймати в жодному разі. We've clarified that they wanted to talk about how the father and the daughters could be close again, but they did not want, or he did not want to speak about the torture that he had been exposed to. So that was typical themes that they did not want to approach and themes that they wanted to approach. The first part of the speech was frozen again. I missed it. Okay. Could you repeat? We try to say something to clarify whether there are topics that the family wants to talk about and whether there are topics that they say, no, this we do not want to talk about. Yes, I translated this, and then about the daughter and father. Yes, in one family, yes, we want to help. We need some help to find a way that the daughters can be close to the father again because they had been away from each other for so many years. І, наприклад, однією з таких тем може бути, наприклад, бажання дочки воз'єднатися зі своїм батьком і розказати про свій Want to досвід. touch the topics about torture when we speak with the family. Але батько, наприклад, він не хоче розкривати питання тортур, які відбувалися з ним. And then, for instance, we will often invite the family to speak a little bit about the past, how sometimes we even make a timeline to have the family talk about how was it before they were separated, what has happened during separation, and what are your future perspectives. І зазвичай використовую такий метод, як малюють лінію часу і просять членів родини зробити такий короткий самері стосовно, що відбулося з ними там в минулому, що відбувається в теперішньому, і як би вони хотіли побудувати своє майбутнє. We can, for instance, either make a line, just a timeline to draw some things here, or we can make what we call the river of life, which is more like a river going through a landscape, and then the family can draw different events on this paper to show the life or the river of life in the family. Для цього можна просто використати лінію часу або так звану річку життя, яка тече через різні життєві події, і ці події вони можуть саме відображати на берегу цієї річки життя. And by doing this, drawing this river of life, it becomes a metaphor for the passage of time and events, and also thoughts about the future. І таким чином, ось ця річка життя, вона є тією метафорою плину часу і різних подій, що відбулися з ними, і можуть надати їм такий варіант того, як розмовляти про майбутнє. So in this first conversation, we try to get hold of how the family has been, what has happened in the separation, and what perspectives they have of the future, which is extremely important to talk about. Тобто протягом цієї першої зустрічі, першої розмови ми торкаємось того, що відбулося в минулому, як вони намагаються жити зараз, і як вони бачать це майбутнє, що є дуже важливим для них. Because that means that we have been speaking about what are your expectations, how do you think your family will be again, what makes it difficult now because of what has happened. All of these things we try to get up in the open without making too much drama about it.
Тобто таким простим чином ми можемо, розмовляючи про майбутнє, говорити про їх очікування стосовно того, що б вони хотіли, щоб відбулося. Що було в минулому, що було для них тяжким. І так, не роблячи з цього якусь драму, так в звичайному нормальному ритмі проговорити важливі речі. And then we have the second conversation when we talk about what has happened since last time. На другій зустрічі ми з ними розмовляємо про те, що відбулося під час першої зустрічі. We may come back to things that the family has spoken about. Говоримо про те, про що вже родина вже проговорила, що вони інтегрували. For instance, the children who have said that, oh, we want father to be exactly like other fathers, very active and very much do active things with us, not taking into account that, for instance, he has been in prison or he's been wounded by the war and is not able. Коли діти кажуть, що у них батько, що вони хочуть, щоб їх батько був такий же жвавий, як це було раніше, незважаючи на те досвід, який з ними відбувся, чи це було час проведений в тюрмі, чи щось інше. And try to find if there's something which has stopped the process, something which has made it extremely difficult since last time, or if there have good examples of something nice that have happened in the family since last time. І проговоримо з ними, чи відбулося щось таке, що блокує розвиток чи інтеграцію в сім'ї, є щось таке, з чим вони не можуть впоратись, або навпаки, чи відбулося щось таке дуже добре, і що їм допомогло. And sometimes in the families, it may be useful to at minutes with the children all by themselves, for instance, or with the parents all by themselves, because there may be situations where it's difficult to share what has happened. Інколи буває важливим зробити такі зустрічі окремо з дітьми або окремо з іншими членами родини, для того, щоб відбулися певні важливі розмови. And this is also a useful thing. And then we here, but it may of course be much shorter. Nora, you was frozen again. Frozen Could you again, repeat, sorry. please? Very strange. So sometimes we have the third conversation after able to move on, where there's special issues that they want to discuss, and all of those things we take up again after some months. І на третій зустрічі ми говоримо про те, чи з'явились якісь особливі теми, які є важливими для них, і вони хотіли б приділити їм увагу. And we use this again the opportunity to assist the family to live together again, despite the differences that may have happened because of the time they have been apart. І всі ці зустрічі, вони якраз і скеровані на те, щоб допомогти родині прожити ті тяжкі моменти, що відбулися з ними, і мати можливість інтегруватися на новому етапі життя. And of course, there may be families where they feel that it's very important to speak openly about everything that has happened. І є такі родини, які вважають важливим проговорити, чесно проговорити все те, що відбулося з ними під час, коли вони будуть роз'єднані. But I've also worked with families who prefer to say that, no, I think we don't have to talk about everything because that will become too difficult. Але є такі родини, з якими я працювала, які вирішили замовчати важливі речі, тому що вони вважають, що це дуже тяжко проговорювати. For instance, I don't want to have all the details about what happened during the war. Наприклад, я не хочу розповідати всі деталі того, що відбулося під час військових дій.
or what happened in the prison when the person was arrested. Або що про те, що відбулося зі мною в тюрмі, коли мене ув'язнили. But the important thing is to work with the family so that we try to avoid that people have very strong and unrealistic expectations to each other. І дуже важливо проговорити з членом родини ці моменти, щоб у них не було нереалістичних очікувань одне від одного. So based on these conversations, our hope is that we can help the family overcome some of the serious stresses that have been created by, of course, the war and the context, but also by the fact that the family has been separated and exposed to different kinds of stresses during this time as separated. І ми сподіваємося, що ось ці такі зустрічі, які ми організуємо, вони є такою можливістю того, щоб сім'я могла пройти через той досвід, який відбувся у них під час роз'єднання, і могли так нормально, гармонійно інтегруватись. Because as I said, being together again is in many ways the big dream, but it can also be the biggest challenge the family has faced. Тому що, як я вже казала, що з одного боку возз'єднання сім'ї може бачитись як така розова мрія, як мрія, але в той же час це великий челендж для самої родини. So what I propose now is that we have a 10 minutes break because we have the translation and that means you need some break, Yuri. Що я пропоную зараз? Зробити таку невеличку перерву на 5-7 хвилин для перекладача, він вже часто говорить. But before we go to the break, we can just sit down, all of us. We have listened, we have spoken about stressors and problems. І ми тут з вами певний час проговорили про стрес і проблеми. I want you all to place your feet very solidly on the ground to feel that you have good contact with the ground, your feet. І я б запропонувала зараз таки зробити невеличке вправу на заземлення. Просто відчуйте, як ваші ступні стоять на підлозі. See if you can straighten up your spine a little bit. Трошки так випрямте свій хребет. I will suggest that you stretch your arms and lift them up high. Пропоную вам потягнутися вверх. And while sitting, you stretch. І потягнутися, витягнутися туди наверх. Витягнути хребет, руки. And slowly you put your arms back down. І не швидко так опустити руки. Still with your spine straightened. And Прямим хребтом. breathe quite deeply and feel the weight of your feet on the ground. Відчувайте вагу своїх ніг на підлозі і глибоко дихайте. So that means that we will meet 3 minutes before. Well, we have now, you have 8:12, I assume. I suggest we meet in 10 minutes and I will introduce you to the breakout groups. І коли ми повернемось через декілька хвилин, розіб'ємося на маленькі групи, і я вам дам декілька запитань. And I will explain what I would like you to talk about and speak about. І поясню, про що ми будемо говорити. And then we will come together again and have some reflection together on those questions that I'd like you to think about after the break. But now, take 10 minutes. Да, і після того ми знову заберемося тут і поділимося набутим досвідом, але це відбудеться трошки за 10 хвилин. So till 2013.
2013. 23, 23. В 2023. 2023 повертаємося сюди. Okay? Угу. See you soon and До take a break. Thank you. маленька перерва. Дякую. І Дякую, Нора. І побачимось за 10 хвилин. Хто нас дивиться на Фейсбуці, не відходьте далеко.
Oh. We are probably back. Можемо повертатися. So first of all, I'd like to ask you if you have any immediate questions or comments or something that you would like to discuss before we have the groups. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь коментарі, запитання, щось хотіли би узнати, чи про щось поговорити, перш ніж ми підемо, поділимось працювати в маленьких групах? Oops. There is one question in the chat. Yes. Is there any date of divorces in such families? Data on the That family separated, divorces. Well, voices you say, or Divorce when divorce? Oh, yes. Excuse me. Thank you. Definitely, there is a high level of divorce. That was one of the reasons why we started looking into this, because we heard that among refugee families being reunited in exile, that there's a high level of divorce. That's right. Саме так, дуже статистика розлучень в таких родинах, вона дуже висока, і це так. So our work was also a way to avoid that people are separated again. І саме тому ми розпочали цей проєкт діалогу для того, щоб це якось припинити цей процес. Because that becomes a very strong, very disappointment to all of them after having struggled for a long time to get together again, and then they find out that things are too difficult and then separate again. That's very sad. Тому що дуже печально бачити, що коли родина так довго стільки зусиль доклала до того, щоб воз'єднатися, але насправді ситуація така тяжка, що жити разом вони більше не можуть. But not necessarily only divorce, but conflicts, tensions in the family, even if they remain as families, which is something that we think we should work with also to help avoid. Це не тільки може бути розлучення, дуже великий рівень такої напруги в сім'ї, конфліктів. І це також є те, що ми маємо і працюємо. Thank you very much for this very important question. Дякую за це важливе питання. Other comments and reflections Ще before we go якісь into the groups? коментарі, перш ніж ми підемо в групи? Because Може я хотіла запитати і також прокоментувати діти. В цій ситуації мені здається, що дуже складно дітям. I have maybe a question and a comment regarding children. I think that children is the most vulnerable category in this situation. Я була свідком тут в Варшаві. Біля мене живе українська родина, яка приїхала мама і двоє діток, а потім до них доєднався тата, який був на війні, на фронті. I witnessed a situation of a family that lives close to me, and there was a mother and two children, and then in some time their husband joined a family who spent some time in the war, participating in the war. І хлопчик, він там, йому може 10 років, і він мені розповідав, як він чекав на тата, і як йому хочеться, щоб він повернувся.
Але коли тата вернувся, він мені через кілька тижнів сказав, що йому дуже важко, тому що тата весь час в стресі, і йому дуже важко знайти спільну мову з батьком. And I was talking to this small boy. He was about 10 years old, and he shared with me that how much he was waiting and looking for his father. And as soon as father came to them, in a couple of weeks, I met him, and he told that it's very difficult for him to speak to father because he is all the time in high stress, and it's very difficult for a child to speak to him. І може Нора просто може нам підказати якісь приклади, якісь програми є, які вона знає, щось може прокоментувати. And maybe you could comment on this, and so maybe you know some programs that exist right now that somehow could help and support families in such situations. Дякую. Well, I think what you are describing is a very typical situation where nobody has helped the father and the son to talk to each other about what has happened and the reason why things may be different. І я думаю, що те, про що ти зараз розказуєш, це така типічна ситуація, і що ніхто не допомагає ані батьку, ані сину, як впоратись з такою ситуацією, як порозмовляти один з одним. And that, I mean, any helper or a good stable person could, of course, perhaps help the father and the child, also for the father to say that he still loves his son very, very much, but right now there's so many things on his mind, there's so many things that are bothering him, but that does not never take away the love that he has for his son. I mean, find a way where they can speak to each other despite the problems. Я думаю, що в цій ситуації, будь-хто, хелпер або будь-яка людина з стабільною психікою може поговорити з батьком і з сином, і з батьком про те, що він може підійти до свого сина і сказати, що Любий, у мене зараз дуже багато проблем, багато з чим я зараз маю справу, але це аж ніяк не впливає на мою любов до тебе. Thank you very much, Vika, for raising this. Дякую, Віка, за те, що підіймаєш це питання. We are now, let me see, we are now 19 people, perhaps 19? 19. Yes. So we would be, let's say, 5 groups or? 5 groups per 3 persons or 4 groups per 6 persons, per 4 persons. What is the best for us? I think 4 groups. 4 per 4? Okay. So my suggestion would be that you talk about your own experiences in the family and what you think are the main issues. And if you have any, yes. Я б пропонувала, щоб ви в групу поговорили про власний досвід в своїх сім'ях, якщо таке є. And also what you have experienced, if you have experience with being reunited, for instance, let's say some similar stories that Vika just shared with us. Можливо, досвід таких історій, про які зараз Віка поділилася з нами. As these things, of course, are often very personal, I'm not expecting you to describe or explain this to the group, but there may be some ideas that you would like to share with us after you have spoken. And I would like you now to be in your group for 12 minutes, which gives us...
Я розумію, що це дуже такі персональні, індивідуальні історії, і можливо, не буде бажання так ділитися аж наповну, але, можливо, у вас є якийсь власний досвід того, як можна справлятися з такими ситуаціями, і що ви можете поділитися з своїми, з іншими. So the value, I think, is that you share with each other, and then you give us just some points towards the end, because then we have 10 minutes to finalize it. And I'm sure that if there are things that you'd like to share with us, please, you may also put it on the chat, and we can collect this from the chat. Ви можете після того, як поділитесь один з одним, також написати щось нам в чат або поділитись. У нас буде 10 хвилин після того, як ви попрацюєте в групах. So these are the questions. Describe your own experiences with separation, special challenges, and also with, if you have experienced to be reunited, and challenges. Тобто, ось тут запитання, які підготували, тобто, з якими викликами ви зустрічались, і який у вас власний досвід, якщо такий є, возз'єднання, і які у вас є думки стосовно того, як це може відбутися в майбутньому? Що могло б допомогти? Fine. So now, go to the groups and see if you can І share зараз some. 10 хвилин в групах і повертаємось потім. Приймайте запрошення. Now they are. Ірина, приймайте запрошення. What's there's a new chat I can read. In the chat, yes. I've heard that children can be evacuated without parents. I think that the most horrible is deportation of children to Russian Federation, after which it's almost impossible to return back to own parents. And from some orphanage houses, it would be impossible to bring children back home. Yeah, I consider this that he mentioned as a serious war crime. But they are now in the groups. Yes, there are 4 groups. Fine. I mean, we could probably spend hours just going into many of the stories and the details, and I think that will be problematic. I think the most important now is that they can share some of these thoughts.
and then give us a brief summary of. We can suggest that. Pardon? We can suggest that Yes. just Let's do after the comeback. So let's hope they find it relevant topic. For sure. I mean, we could discuss also whether we should have later on a follow-up on this, for instance, just to have when time has passed, let's say towards the end of this series. You can think about it. Right now it's 20 minutes to 9. Shall we call them? Call them in. In 5 minutes? Yes. Okay. Is it more or less some of the same people that come to the sessions? Pardon? Is it more or less the same people who come to the different sessions, or? It depends. We have more than 200 people registered, and as all these meetings are streamed to Facebook groups, then they later could go and see. Right now, some of them also watching us on Facebook, and it depends from time to time. There could be the same people, like core group that wants to participate all the time, but sometimes it's just different people that were watching on Facebook and then decided to join. But since this is probably a very relevant topic, it could be an idea to see if we could have a follow-up where they could come in to speak more early, without a long lecture, but more same experiences and discussions, and maybe it's just our first attempt of discussion. Yeah, we can see. We can come back to that. We don't have to mention it now. As far as I can see right now, 3 persons are watching us on Facebook. Okay. At the moment. Good. Yeah, shall we call him in? We can. Or
Okay. "60 seconds." "15 seconds." Yes. I could ask, do they know what number, the number they have? They don't remember. I don't know. No. I see right now room number 1, room number 2, 3, 4. But we don't know if they Oh, they should know. As far as I remember, they should know. Wonderful. Okay, dear friends, you're back. Любі друзі, ви повернулись. So, anyone wants to share some thoughts or some ideas that came up during your conversation? This is completely up to you to decide. And I have already thought it would be nice to have another time also to continue. Yes, Tetiana. Так, дякую. Ну, не було багато часу, щоб обговорити такий різноманітний досвід, але в нас от момент розмови з моїми колегами, який останні там хвилину відбувся, що в Україні, це може трошки, ну, не в тему, але воно в тему, що в Україні є регіони, де досвід розлучення сімей існував задовго до війни, тому що люди від'їжджали на заробітки, і дуже очевидно, що якщо обидві сторони сім'ї не докладають усвідомлених зусиль для того, щоб контакт підтримувати, то це вже в нас в Україні величезна статистика і ще довоєнна, як сім'ї закінчуються. І тому от єдине, що можна зробити, це сподіватися, що кожна зі сторін бажає підтримувати, зберігати цей контакт. Якщо цього не відбувається, хоча б якщо лише тільки одна людина намагається щось зробити, а друга не намагається підтримувати це, то варіантів майже нема. І без зовнішньої допомоги в такому випадку теж варіантів небагато. Але зовнішня допомога, вона може допомогти лише в тому випадку, якщо обидві сторони зацікавлені. Дякую. Дякую, Тетяна. We had such, it was not so much time for such topic to discuss in the group, but it was a very interesting discussion in our group, and we, during last minutes, we also mentioned that in our country there is high experience of separated families, especially in western regions of the country, when some family members, husband or wife, departed to earn money to Europe, and it was long before the war, and there is statistics that there is a very high level of divorces in such families, and we now are aware that without conscientious efforts of both family members, both husband and wife, it's almost impossible to reunite family. Yeah. Because if only one family member wants to keep the family united, it's impossible. And even the only chance, like no chances
to keep the family united. Mm. And even external support and of psychologists or helpers could work only in case that both family members Mm. like want have like have potential and wish to unite. Mm. Oh, that's very, very useful and important observation. Yeah, I can just support you with this being a very important experience, but also I think could stimulate us to help families to try to avoid splitting up. Дуже важливі такі коментарі. І вважаю, що це маємо просто подвоїти зусилля, щоб сім'ї не розпадались. Олександра? Хотіла коротко сказати про те, що ми обговорювали в своїй групі. Ось я цим питанням возз'єднання сімей давно переймаю, ще з початку війни, через те, що я сама переживаю розлуку з чоловіком. Я зараз за кордоном з дітьми, а чоловік залишився в Україні. Мені якби робити паузу для того, щоб ви перекладали, так? Так буде краще? Ні, говоріть, я потім самері зроблю. Ось, і тобто, я розумію, для того, щоб зберегти цілісність родини, потрібно цьому уділяти час. І, робити ті діяльності, які ми, наприклад, робили до війни, якісь свої рутини, якісь свої ритуали. І це ми намагаємося зробити, і щоб рішення приймати також разом. Тому що є спокуса, я розумію, що розлука діє, тому пагубно тим, що люди привикають жити окремо і обходитися окремо. Ось. Друге, як психолог, я просто бачу різні сім'ї. Є сім'ї, які повертаються в Україну, жінки з дітьми повертаються в Україну, бо там залишився чоловік. Особливо, коли чоловіка можуть мобілізувати, вони розуміють, що вони можуть не побачитися, і вони повертаються, навіть якщо це місце все одно залишається небезпечним. От повернулися в Одесу, в Харківську навіть область повертаються і таке далі, інше, щоб зберегти цілісність родини. Деякі чоловіки приїхали сюди, але я також спостерігаю, що деякі родини, які є разом, але вони не зовсім разом. Що мається на увазі разом, але не разом? Тобто є такі, що мають погані житлові умови, які живуть в одній кімнаті з дітьми всі разом. І через те сваряться і таке інше. І я є свідком, коли або родини живуть, наприклад, в гуртожитку на різних поверхах. От, дружина, наприклад, з однією дитиною на одному, а чоловік на іншому. Я просто бачу цю драму, як кажуть. Тобто, і вони сваряться разом, тобто не сваряться, і це, скажімо, і також є жінки, які вирішили розлучитися. Але я хочу вам сказати, що це не обов'язково війна на це вплинула. Ті, які я знаю, вони вирішили це ще до війни. А це нагода просто вирватися від чоловіка. І от на прикладі однієї жінки я бачу, що вона тут щаслива, тому що вона може зайнятися тим, що хоче. Я так розумію, що чоловік був або контролюючий, або ще якийсь. Тобто, якби різні є випадки, я намагаюся підтримувати людей. І також останній випадок, хотіла сказати, клієнт, який на фронті, вони були моїми клієнтами ще до війни. І якби
дружина його кинула, коли почалася війна. Вона приїхала не за кордон, вона переїхала в Україні. Тобто, насправді це не має значення, куди переїжджають. Ось. Але через те, що він пішов на фронт, вони зараз почали спілкуватися, і я сподіваюся, що ця сім'я возз'єднається. Тобто, хотіла сказати, що є різні позитивні випадки. Дякую. There was a long speech and a lot of Yes. cases Sorry. and different life stories. I wish I'd understood. Yeah. I try Yes. to translate. I myself, since also the case of splitted family. Like my husband is in Ukraine, and me and children abroad. And my experience that if someone wants to keep family united, they have to spend special time for that. Like have some rituals, family rituals, some everyday routine, like making decisions together, something like that. Because the times when family is not united, it influences very much. And what is bad, that people, it becomes habitual for people, for family members to live separated. And as a psychologist, I have an opportunity to observe different families and different ways to experience it. It's sometimes women come back willing to keep the family, and even to dangerous conditions, even to regions where there are combat activities. And that's one thing. And there are some other examples when families are even able to unite abroad, but the living conditions are so difficult. So, for example, they live in a dormitory, and the family lives in dormitory, and mother and children on one store, and the husband on another one. So they are not able to unite the family because of living conditions, and it leads to conflicts, stress, etc. Like such dramas. And there are also some other cases when women find themselves in a new conditions, and actually they want to divorce, so get rid of this husband. They were not happy in the family life, and right now it's an opportunity for them to start a new life. And the last case of my clients, when they started as with a conflict in a family, but then husband went to the war and participated in combat activities, and after that the wife started communication again, and right now they are in the process of uniting. So that's the last case. Thank you very much, Alexandra. I think you summarized some very typical, and I've really taken note of what you said, because I think what you said about trying to keep up some rituals to have some feeling of the families together, we saw such a big difference when families had been able to be in touch despite war, despite distance, than when they had no possibility. So that's one thing I fully support. Одна з речей, яку я дуже підтримую, це якраз ось ці, коли той варіант, коли родина має можливість комунікувати і підтримати зв'язок один з одним, і якраз ось ці сімейні ритуали, можливість підтримати зв'язок, це дуже важливо.
then of course you have the situation that being separated may also exacerbate or make worse conflicts that are already there. І другий варіант, який ви згадали, що ситуація війни або конфлікту – це можливість погіршення чи таке виявлення, більш контрастне виявлення вже того конфлікту, який існував в сім'ї до того. But I think in all this, the focus, as also Vika reminded us of, should really much be on how we can support the children also in this situation, because they are, of course, the really innocent part and the very vulnerable part as well. So regardless of the level of conflict of the parents, it should be, or difficulties that have arisen, we should try to find a way to try to explain and help the children understand that it's not their fault, which they often feel. І я думаю, що в другому випадку наша увага має бути сконцентрована, як ви вже сказали, якраз в таких варіантах конфлікту. Наша увага має бути сконцентрована на допомозі дітям. Вони дуже часто можуть думати, що якась є провина їх в тому, що відбувається, і наша увага має бути зосереджена на тому, щоб допомогти їм зрозуміти, що це не так. This is, of course, a very big theme for a very short time. Ну, зрозуміло, що це дуже велика тема на такий короткий проміжок часу, який у нас є. But I have suggested also to you, to Yuri and Vika, that we might, for instance, come back to this subject with more time to discuss between ourselves, not me talking so much. І я думаю, що може запропоную Юрій та Віці, може повернутися до цієї теми, але трошки іншому форматі, коли тут не лекційному форматі, а так розмовному, щоб ми могли поспілкуватися одним з одним. Because of course the subject of family in war is an extremely important topic these days. Тому що я думаю, що тема сім'ї і війна – це дуже важлива тема в наш час. So with this little wish, we need to close the session now, but it was very useful, the input you have, and I'm sure that there's a lot of more input we could have, so we might consider if we come back to this topic at some time, but here I am totally in your hands, and I wish you just all the best and my very warm regards to all of you, lots of love and hope for peace, and all the best to all of you. Ну, оскільки наш час вже закінчується, я тут для вас. Якщо буде бажання повернутися до цієї теми в іншому форматі, то добро, я тут. І зараз хочу вам просто побажати всього найкращого, найтепліші слова для вас і до зустрічі. Дякую, Нора. Це дійсно була дуже цікава, важлива тема. Я з радістю працювала в групі, тому що взагалі не маю такої можливості. Але тут насправді це було також для мене, як для учасника, важливо. Thank you, Nora, very much. I'd like to share that this time had a rare opportunity to participate as a participant in the small group, and it was very important and very interesting and rewarding for me. So thank you very much. З радістю, думаю, ми подумаємо на тему, щоб запросити ще раз Нору до нас і спробуємо це якось там часово узгоднити. I think that it's a very good idea to continue speak on this topic, and we'll probably continue and ask you again to join us, and we'll think how to do it in future. Thank you very much. I would feel very happy and pleased to do that.
Також дякую всім, хто був, і скажу тільки, що ми зустрічаємось наступного разу в середу. Післязавтра у нас буде знову гості з Канади, психолог Аліна Астальська, і вона психолог-сексолог. Так що буде говорити, ще не знаю назви конкретно. Війна і секс. Але щось війна і секс. І запрошуємо на наступну зустріч. Буде дійсно це посилання, по якому ви тут з нами. And I also wanted to share that our next meeting will be devoted, will be on Wednesday, and we also invited a psychologist from Canada, and the topic will be war and sex. It's psychologist and sexologist. So Relevant and important, not so far away from the family perspective of today. Теж з точки зору сім'ї дуже важлива тема. Так. So take care, all of you. I wish you all the best and my warm regards. And I wish I could speak with every one of you and listen to more about what you had to say. And we may come back and meet each other again. Thank you so much and have a nice, best possible evening. Всього найкращого в цьому вечорі. Сподіваюсь, що ще зустрінемося з вами. І хотіла б всіх послухати, про що ви там говорили, але можливо наступного разу. Юра, дякую за переклад. Дякую. Thank you for translation. And thank you, Yuri. It's always so wonderful to have you with me on these things. Thank you very much. Thank you, Nora. It was Take care, all of you. Yeah. Bye-bye. Спокійного вечора всім. До зустрічі. Have a calm night. Thank you. Bye-bye. Bye-bye to all of you. Bye-bye. Thank you, Yuri, for translation. Take care. Bye-bye. Bye-bye, Vika. Bye. Дякую, тихої ночі.